హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు లక్ష్మణ్ బయో అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో లాస్ట్ క్లాస్ అయిన వైరస్, వైరాయిడ్స్, ప్రియాన్స్ అండ్ లైకెన్స్ గురించి చూద్దాం. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ వీటి గురించి మనం సపరేట్ చాప్టర్స్లో అయితే చూద్దాం. ఒకసారి మనం ఇంతవరకు ఏం చూస్తే బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ చాప్టర్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఇంట్రడక్షన్ చూసాం. అలాగే బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. అకార్డింగ్ టు 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్, ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 5 కింగ్డమ్స్: మొనీరా, ప్రోటిస్టా, ఫంజై, ప్లాంటే, animalia. Already we have seen Monera, Protista, Fungi. Plantae and Animalia అనేవి separate chapters, plant kingdom and animal kingdom. Chapter number 3 plant kingdom, chapter number 4 animal kingdom. కాబట్టి చాప్టర్ నెంబర్ 3లో ప్లాంట్స్ గురించి కంప్లీట్గా అయితే చూద్దాం, ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్. చాప్టర్ నెంబర్ 4లో అయితే యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం. బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాప్టర్ నెంబర్ 2. 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్లో వైరస్, వైరాయిడ్స్, ప్రియాన్స్ అండ్ లైకెన్స్కి స్థానం లేదు. ఈ వైరస్, వైరాయిడ్స్, ప్రియాన్స్ అండ్ లైకెన్స్కి స్థానం లేదు ఎందుకంటే అవి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ని అయితే కలిగి ఉంటాయి. మెయిన్లీ వైరస్, వైరాయిడ్స్ అండ్ ప్రియాన్స్ ఈ 3 ఏ సెల్యులార్ ఫార్మ్స్ అంటే అవి సెల్స్ అయితే ఉండవు వాటిలో. కాబట్టి దీన్ని బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్లో వాళ్ళైతే మనకు ఓకే. ఇప్పుడు ఈ వైరసెస్, వైరాయిడ్స్, ప్రియాన్స్ గురించి మనం అయితే చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వైరస్. వైరస్ అనేది నాన్ లివింగ్, అవుట్ సైడ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. నాన్ లివింగ్, outside these are non living. Outside the host those are non living. In host those are behave like a living organism. Living in host, non living outside the host. కాబట్టి మనం వైరస్ని కనెక్టింగ్ లింక్ అని చెప్పచ్చు. కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్. కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్. వైరస్ అనేది ఇనర్ట్ క్రిస్టలైన్ ఫామ్, నాన్ సెల్యులార్ ఇనర్ట్ క్రిస్టలైన్ ఫామ్. నాన్ సెల్యులార్ అంటే వైరస్ బాడీ నాట్ మేడ్ విత్ ద సెల్స్. ఇనర్ట్ క్రిస్టలైన్ ఫామ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ డెడ్ ఫామ్ అవుట్ సైడ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం. ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ అవుట్ సైడ్ ద లివింగ్ సెల్. నాన్ సెల్యులార్ అండ్ ఇనర్ట్ క్రిస్టలైన్ ఫామ్ అవుట్ సైడ్ ద host. If you observe the virus cannot replicate without host. Virus enter into host cell and replicate within the host cell. It will enter into host cell and it will use the machinery of host cells and replicate in host cell. Replication ante duplication. We can say that duplication. Formation of new viral molecules from the parental virus. That is the replication. Mainly the formation of new viral DNA or RNA from the parental DNA or RNA. That is the replication. Virus cannot do replication without the host cell. It requires host cell for the replication. తర్వాత మనము వైరస్ని ఎవరు కనుగొన్నారు, వైరస్ గురించి అధ్యయనం చేసిన శాస్త్రవేత్తల గురించి కొంచెం చూస్తే, అకార్డింగ్ టు పాచర్ వైరస్ మీన్స్ వీనమ్ ఆర్ పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్. అకార్డింగ్ టు పాచర్ వైరస్ మీన్స్ వీనమ్ ఆర్ పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్. ఆ తర్వాత ఇంకొక సైంటిస్ట్, నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ ఈజ్ ఎండబ్ల్యూ బెజరింక్. ఇతను ఏం చేశాడంటే,
According to Pocher, virus means venom or poisonous fluid. Venom or poisonous fluid. There is a scientist, his name is Dmitry Ivanovsky. Ivanovsky. Dmitry Ivanovsky identified that mosaic disease of tobacco. Mosaic disease of tobacco is caused by the virus. And another scientist, his name is M.W. Bezerink. M.W. Bezerink. He extracted fluids from the tobacco which is affected by mosaic disease. Extracted fluids, and he find that when he inject these fluids into the normal plant, that plant also affected by the mosaic disease. Hence he have given one name for this fluid. He have given one name for the fluid, that is called as contagium vivum. Contagium vivum fluidum means infectious living fluid. Contagium vivum fluid name is given to the fluid extract that extracted from mosaic disease because it can cause disease in the new plant. If you observe the virus structure has two things. One is protein coat. See, this is the protein coat of virus. If you observe the structure of virus, it contains protein coat. Protein coat helps in protection. Protein coat. Protein coat helps in protection. And apart from the protein coat, we can see genetic material. It is pathogenic in nature. It causes diseases. Genetic material. Protein coat and genetic material. The protein coat of virus is also called as capsid. Capsid and protein coat both same only. The small monomers of capsid is called capsomeres. Capsomeres. These capsomeres combinedly form the capsid or protein coat. If you observe the genetic material of the virus, it may be RNA or it may be DNA. RNA full form వచ్చేసి ribonucleic acid, DNA full form వచ్చేసి deoxyribonucleic acid. RNA it may be single stranded or it may be double stranded, ssRNA or it may be dsRNA. DNA కూడా it may be ssDNA అంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ DNA or it may be dsDNA. Single stranded RNA or double stranded RNA, single stranded DNA or double stranded DNA. నార్మల్గా ప్లాంట్స్ ఏదైనా వైరస్ ప్లాంట్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే వాటిలో సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ ఉంది కదా, టీఎంవి కాజ్ డిసీజ్ ఇన్ ప్లాంట్స్, కాబట్టి వాటిలో సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది. అదే యానిమల్స్, virus which infect the animals, it has double stranded RNA or double stranded DNA, even single stranded RNA. It may has double stranded RNA or double stranded DNA or it may have single stranded RNA. If the virus attack on the plants, it has single stranded RNA. If the virus attack on the animals, it has dsRNA or dsDNA or ssRNA. Some virus can cause disease in the bacteria. They are enter into the bacteria and they kill the bacteria. That is called bacteriophage. Bacteriophage అంటే అది వైరస్. బ్యాక్టీరియా ఉంది కాబట్టి బ్యాక్టీరియా అనుకోకండి. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఈజ్ వైరస్. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ హ్యాస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ DNA. Genetic material in bacteriophage is double stranded DNA. ఓకే, మనం ఒక రెండు వైరసెస్ గురించి అయితే చూద్దాం, దాని స్ట్రక్చర్ గురించి కూడా చూద్దాం. ఇఫ్ యు సీ ద వైరస్ దట్ ఈస్ TMV, టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ హ్యాస్ RNA as genetic material, single stranded RNA. Tobacco mosaic virus has single stranded RNA. This is the single stranded RNA that present in tobacco mosaic virus TMV. Already I told that protein coat కూడా ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఇది protein coat. Protein coat is called capsid. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ని కాపాడుతుంది.
protect the genetic material. Genetic material is causative thing which present in the bacteria, which present in the virus. This is the capsid. ఈ స్మాల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్మాల్ రౌండ్స్, దీస్ ఆర్ క్యాప్సోమేర్స్. క్యాప్సోమేర్. దిస్ క్యాప్సోమేర్స్ కంబైన్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్ క్యాప్సిడ్. క్యాప్సిడ్ మనం ప్రోటీన్ కోట్ అని కూడా అంటాము, ప్రోటీన్ కోట్. అలాగే మనము బ్యాక్టీరియోఫేజ్ని చూసినట్టయితే, బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ఇస్ ద వైరస్ దట్ కాజ్ డిసీజ్ ఇన్ bacteria, which cause disease in bacteria. This is the bacteriophage. Bacteriophage has double stranded DNA. Already I told that which cause disease. Bacteria which cause diseases in the bacteria, sorry, virus which cause disease in bacteria has double stranded DNA. It has DNA as genetic material. And this is the head of the bacteriophage. Head of the bacteriophage. Apart from that, we can see collar of bacteriophage, and we can see sheath, protective sheath, and there is a fibers. These are the fibers called as tail fibers. Tail fibers. That is the structure of bacteriophage. Bacteriophage is the virus which cause disease in the bacteria. TMV is virus which cause disease in the tobacco. That is the structure of virus. Virus has both protein and genetic material. After the virus, we need to discuss about the prions. Before going to see about the prions, we will see some examples for virus. There are different types of viruses which cause diseases in the different types of organisms. Example చూసినట్లయితే mumps caused by the virus, and smallpox is caused by virus. తర్వాత herpes caused by virus. తర్వాత influenza is caused by virus. And దాంతోపాటు ఎయిడ్స్ ఉంటుంది కదా, HIV virus will cause AIDS. HIV or the AIDS is caused by HIV virus. And ప్లాంట్స్లో చూసినట్లయితే ఇవన్నీ యానిమల్ డిసీజెస్ విచ్ కాజ్డ్ బై ద వైరస్. మనం ప్లాంట్లో చూసినట్లయితే మొజాయిక్ డిసీజ్ ఆర్ మొజాయిక్ ఫార్మేషన్, లీఫ్ రోలింగ్, and even leaf curling, and yellowing and vein clearing, dwarfing, stunted growth. All these things are because of virus. After the virus, we need to discuss about prions. Prions means those are the proteins without nucleic acid. We will discuss about prions. Prions also non-cellular forms. Prions also don't has a role in 5 kingdom classification. If you observe the prions are proteins without protein coat, without genetic material, only protein without genetic material. Example, if you see the protein is made with amino acids. This is one protein that made with amino acid. One side we can see N terminal end, another side we can see C terminal end. In protein chain, what we can see, amino acids. Many amino acids are joined together with the help of peptide bond, and we can see the formation of protein. And this protein is folded and forms secondary structure. In living organisms, we can see the formation of secondary structure, even the tertiary structure. That irregular folding of protein chain leads to formation of tertiary structure, N terminal end, C terminal end. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే irregular folding of this tertiary structure. The tertiary structure is irregularly folded, not in functional form, non-functional form. This non-functional form of protein only called as prion. ఈ prion ఏం చేస్తుందంటే this prion will affect or damage the living organisms. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే prions are enter into prions. These proteins, that irregular proteins, are
non-functional proteins enter into neural tissue, and it will cause neurological diseases. If you observe these prions, these are smaller than virus. వైరస్లో ప్రోటీన్ కోట్ మరి జెనెటిక్ మెటీరియల్ రెండు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రియాన్లో ఓన్లీ ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రియాన్స్ అనేవి వైరస్ కంటే చిన్నగా అయితే ఉంటాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ప్రియాన్ డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద ప్రియాన్: బొవైన్ స్పాంజిఫార్మ్ ఎన్సెఫలోపతి. షార్ట్కట్లో మనం బిఎస్సి డిసీజ్ అని అంటాము. బొవైన్ స్పాంజిఫార్మ్ ఎన్సెఫలోపతి. ఇట్ ఈజ్ ఏ neural disorder that is caused because of prion. And in the cattle లో కూడా it will affect the neural tissue. Mad cow disease in cattle also because of prion. Mad cow disease, it is analogous to the Creutzfeldt-Jakob syndrome or Creutzfeldt-Jakob disease, CJD అంటాం, CJD in humans. Okay, that is about prions. After the prions, we will discuss about viroids. Viroids are nucleic acids without protein codes, only nucleic acids. Nucleic acid or genetic material without protein coat is called viroid. These viroid also cause the diseases. These viroids also infectious agents. Infectious agents means those are also cause the diseases. These are smaller than virus. These are also smaller than virus because there is no protein coat. And the viroids are discovered by the scientist T.O. Diner. T.O. Diner is the scientist. He discovered the viroids. And this viroids has free RNA. This free RNA which lack the protein coat, and it has low molecular weight. Low molecular free RNA. It will cause diseases in the living organisms. That is about viroids. These are also acellular forms. After the viroids, we need to discuss about lichens. Symbiotic relationship between the algae and fungus. Algae plus fungus. That is called as lichen. Lichen is the symbiotic relationship between algae and fungus. This algae part of lichen is called as the phycobiont, and the fungus part of lichen is called as mycobiont. Fungus part cannot do the photosynthesis, but algal part can do the photosynthesis. One is the autotrophic. Which is autotrophic? Algae. Phycobiont is autotrophic because it can prepare its food. And mycobiont is the heterotrophic. These are show a symbiotic relationship, means like a friends, helps together. Algae provide food. It provide food for the fungus. That fungus helps in absorption of water and nutrients to the algae. Mineral nutrients and the water absorption occurs with the help of fungus. Because of that, algae prepare food for the fungus. That is about lichen. That is about today class. What we have seen in the today class, we have started with the viruses, and we have discussed about viroids, prions and lichens. This is about biological classification. Next class lo manam plant kingdom అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. Plant kingdom divided into 5 groups, that is algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. First introduction. After that we will see the remaining details.